Hi everyone, today I'm going to show you how to make vegetarian meat sauce. I used miso, which surprisingly gives a meat-like flavor, and it is amazingly delicious and filling. So I hope you enjoyed this video and I hope you can try it out. Here are the ingredients. Finely chopped Shimeji mushrooms, finely chopped Enoki mushrooms, and also finely chopped Shiitake mushrooms. Heat olive oil in a pot. Add minced onion. Add minced carrot. Then add chopped mushrooms. Cook until tender. Now add diced tomato, grated garlic, grated ginger, and miso. Mix well. Then cover and cook for 10 minutes. When it's done, season with salt and pepper. Now cook whatever the pasta you like. Serve the pasta in a dish and pour over the sauce. Vegetarian people can use cashew parmesan cheese. Then sprinkle with parsley flakes. And now it's done! Thanks for watching. I hope you enjoyed this tutorial.じゃあ早速いただきたいと思います。ね、ミートソースの日にね、白い服ってちょっとありえないんだけど、いただきます。もうこれね、ベジタリアンじゃなくても大満足な一品です。なんと言ってもね、キノコのうまみに、そして味噌のコクに、味噌とトマトってね、ほんと普通でもね、煮物とかに使うと美味しいし、ほんとなんか味に深みが出て美味しいので、もうぜひ騙されたと思って作ってみてください。もちろんね、パスタはスパゲッティでもペンネでもどっちでも合うので、今回はちょっと飛ばさないように、あと保存が効くようにペンネで作ったけど、ぜひお好みのパスタで作ってください。これ食べだすとやめられないの。美味しい。野菜だけとは思えないぐらい美味しいです。